Witam serdecznie. Znajdujemy się dzisiaj na szkoleniu otwierającym projekt Polski Most Krzemowy. Jest to inicjatywa wspierająca polskie firmy wchodzące na rynek amerykański. Moim rozmówcą będzie pan Burry z US Market Acces Centre, instytucji wspierającej firmy wchodzące na rynek amerykański, partnera w projekcie Polski Most Krzemowy. I would like to ask you about the Go Global program offered by the US Mac. Could you tell something about the program? Was the structure of the program based on your experience? Okay, so the Go Global program is something that we at US Mac have developed over the past 3 years, working with probably 200 to 300 different companies. And the purpose of the program is to do two things. One is to take away some of the risk of coming to the US market, the risk of failure. And we do that by helping the company through a process of learning what Silicon Valley is about, learning how business does, pairing them with a mentor that knows their industry and knows the valley, and helping them think through what it is that needs to be changed in their product, in their go-to-market strategy, in their pricing, so that their product or their service can be more tailored, if you will, to the U.S. market and to the needs of the U.S. market. The single biggest thing that we see entrepreneurs from outside the U.S., the mistake that they make when they try to come into the U.S. is making the assumption that everything is the same, and it's not the same. And, could it be half as the same? Sure. Could it be 2/3 as the same? Sure. But that if you come with this assumption that nothing needs to change, that's an almost perfect guarantee of failure. And what we want to help them is very quickly figure out what has to change. And that, as I said during my presentation this morning, sometimes the answer is it can't be changed. Because, it's like if you offer something, I'll use an example, crazy example from here in Poland. If I have a product that is about how do I prepare for some graduation test in Poland, the demand for that in the United States is not going to be particularly high. It could be a fantastic product here in Poland, but the demand, it's not the right fit for the U.S. market. So sometimes an answer that says it's not the right fit, or sometimes an answer that says it's a possible fit but not now, are acceptable, actually really good outcomes, because what we want to avoid is people wasting their time and wasting money in terms of trying to come in. And what we want to do is accelerate the process of making them successful. So, what are, in your opinion, the key elements of the program that cannot be changed? So, the most important thing that we do is we partner all of the companies with a mentor from Silicon Valley, someone who is an experienced entrepreneur who understands their market, who understands the industry that they're trying to sell into. And there is nothing that can replace that. And it's for two reasons. Is one, they have learned many lessons that you can avoid learning the hard way. And the other thing, as I spoke about in my presentation this morning, trust is an incredibly important issue. And if one of the mentors calls someone at Google or Cisco or Facebook and calls his friend there and says, hey, there's this really interesting company from Poland, I really think you need to listen to them and help them understand how they fit, how they could change their product, how they could make it better. That mentor's contact at Google or Facebook or Cisco or wherever will take the meeting, will make the time to meet with the company because they trust the person. And that kind of trust in those networks of people cannot be replicated in a short period of time. These are people who have worked in Silicon Valley for 10, 15, 20 years. And they have those very deep relationships, and you can't change that. The other thing that can't be changed is actually going and sitting down with potential customers, sitting down with potential investors, sitting down with potential partners, telling your story, not selling to them, telling your story, describing your product,
and giving them the chance to give you feedback, to say, hey, this sounds good, this doesn't. Have you thought about changing it this way? Well, here's 5 competitors that you don't know about. In those quick meetings, in 5, 10, 15 meetings over the course of several weeks, over the course of several months, you have the opportunity to learn things that it might take you 6 months to a year to learn, or that you might never learn. And so all of that comes together to accelerate the learning. And do you think that the program is universal? I mean, do you think it should be adjusted to the needs of companies from different parts of the world? So I would say that the program is probably 80% universal. That we see patterns. We see the same issues coming up from all over the world. But there are unique things in terms of sort of what is the difference, particularly in terms of culture, that typically has to change and typically has to be tailored to the specifics of the country that they are coming from. But those tend to be more about business style. It tends to be about styles of communication. So an example of that would be, I won't use Poland, but I'll use Asia because the example is really extreme. In most Asian cultures, if I'm speaking to you, it's your job as the listener to understand what I'm saying. It's not my job as the speaker to be understood. If you look at it from a Western culture perspective, I as the speaker feel that I have the obligation to make sure you understood. So you will hear me say something to you like, did you understand what I said? In an Asian culture, if the person doesn't tell the speaker they didn't understand, the assumption is I did. And so it's a fairly extreme example, but it's a great example of how even just differences in terms of communication becomes really important. Likewise, things like showing up on time for meetings. In Silicon Valley, that's incredibly important. There are some cultures in the world where, you're 20 minutes late. It's not that big of a deal, right? And so there are these kind of cultural things that you have to sort of stress and emphasize in a different way based on where the company is coming from. But you also have to make them aware of who they're dealing with. There are so many people not from the US that are in Silicon Valley. It's actually, you're not just dealing with one culture, but it's about becoming culturally sensitive, because you may meet with a CEO of one company one day who's from India, the next day from Japan, the next day from Brazil, the next day from Czech Republic. And so you have to stop thinking about one style of communication, but being able to become literate and skilled at communication in a truly sort of cross-cultural kind of way. And all the startups are going to the Silicon Valley, to the US, to meet investors. But what do you think about the opposite direction? Do you think it is possible to convince investors to visit Poland and meet startups from the Central and Eastern Europe? I think it would be possible to organize a trip where you have a number of investors from Silicon Valley come and meet with companies and so forth. But you have to understand that this is a process. It's one thing to say we're going to come and we're going to start to learn about the startup scene in Poland. We're going to start to understand the kinds of companies and the kinds of markets and the kinds of opportunities. And that it may take 5, 6 visits before you start seeing investments actually happen. You have to be careful in terms of the expectations. You can certainly have them come and begin the process of learning, but the odds of them coming and learning and on the first trip actually investing in Polish companies is very low. But I think it's a great idea, and we would be happy to help. And what potential do you think is needed to attract the investors to Poland? I think there's 3 things. The first is that you have to be able to show them that there are companies that are solving real problems, right? That their solutions
there are solutions to real problems that lots of people in various parts of the world are being created and generated here in Poland. That's the first. Second is that you have to show that there is technical competence. I think that's actually really easy. The technical competence in Poland and Central and Eastern Europe is incredibly high, right? And the third thing is that you have to build sort of a trusted network in terms of people in the valley who will sort of bring them along, right? Again, from my conversation this morning, it's all about networks and it's all about trust. But if you can do that, I think that there's a great opportunity to get some fantastic venture capitalists and angel investors over here and begin that process. Thank you. That's a very optimistic vision. Thanks. Thank you. Using some example, could you please tell us about the most common problem faced by the companies entering US market? Sure. I think one of the most common problems faced is actually previous public disclosure of your concept. So say you went to a trade show and you started showing your product at a trade show. If you do that more than a year prior to filing for a patent, you can actually prevent yourself from being able to file a patent on that because you have only a 1-year grace period for your public disclosure till the time you have to have filed a patent. So oftentimes people will have gone out to trade shows, publicized their product, shown their product to the world to try to get interest and get funding, but they haven't thought about protecting their intellectual property and protecting their IP during that process. And if, like I said, if it's disclosed more than a year before they file for the patent, then they prevent themselves from being able to get a patent and get that protection of their IP. So I'd say that's probably one of the largest challenges or pitfalls I've seen made. Thank you very much. Bazując na Pana doświadczeniu zdobytym w Stanach Zjednoczonych i w Polsce, chcielibyśmy zapytać, jakie Pana zdaniem działania powinna podjąć polska administracja, aby wspomagać firmy wchodzące na rynek amerykański i wspomagać działania WPHI w Waszyngtonie właśnie w tym zakresie? To znakomicie postawione pytanie. Właśnie tydzień temu byłem w San Francisco. Mamy tam program, który kontynuujemy. To jest program promocji branżowej, akurat poświęcony grom elektronicznym. To jest program, który z jednej strony firmy mogą się zapisywać do tego programu prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki, to Departament Instrumentów Wsparcia. My jesteśmy tą organizacją, która działa w Stanach Zjednoczonych i dzięki połączeniu takiego programu branżowego właśnie z naszą aktywnością jesteśmy w stanie na przykład zaproponować przedsiębiorcom obecność w pawilonach narodowych w różnych największych wydarzeniach targowych w Stanach Zjednoczonych. Ja tylko powiem, że z takich dużych wydarzeń mamy na przykład obecność polskich firm i polski pawilon narodowy na największej imprezie biotechnologicznej świata, International Bioconvention w San Diego, który się odbędzie w czerwcu tego roku. I to także jest program branżowy robiony przez Ministerstwo Gospodarki. I takich programów branżowych na Stany Zjednoczone w tej chwili mamy kilka, dokładnie 6. Oczywiście IT, ICT. Tutaj w ramach tego jeszcze mamy dodatkowy program gier elektronicznych. To jest jakby taki nasz w tej chwili jeden z najbardziej intensywnie rozwijających się sektorów, także w wymianie polsko-amerykańskiej, ale także i biotechnologia, i urządzenia medyczne, także bursztynnictwo i jubilerstwo. Mamy także oczywiście taki temat, który my nazywamy zdrowie lub turystyką medyczną, no i kosmetyki. To są te sektory, które mogą i będą utrzymywać w przyszłości. Zobaczymy, jaki skład tych sektorów będzie w tej nowej perspektywie europejskiej, ale na pewno wokół tych sektorów będą budowane programy promocyjne i jeśli mamy w ten sposób wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki i tych programów sektorowych, to wtedy ta nasza działalność, ta matchmakingowa, informacyjna, promocyjna na miejscu nabiera zupełnie innego znaczenia. Wiemy, że oferują Państwo pomoc we wchodzeniu na rynek amerykański, współpracując z instytucjami w Polsce. A jaką ofertę mają Państwo dla firm, które zgłaszają się do WPHI w Waszyngtonie nie w ramach jakichś programów tutaj rozpoczętych w Polsce, ale indywidualnie? Przede wszystkim zacznijmy od takiego podstawowego sposobu kontaktu. Podstawowym sposobem kontaktu u nas jest oczywiście poczta elektroniczna, e-mail, tak aby do nas nadesłać zapytanie. Zapytanie skierowane przed przedsiębiorcę najczęściej powinno dotyczyć albo, bym powiedział, czy istnieje rynek dla jego usług, jego produktów, ale także staramy
się w odpowiedzi wskazać, czy to targi, w których powinien uczestniczyć, a także jakieś listy potencjalnych partnerów, z którymi powinien się skontaktować w Stanach Zjednoczonych. To jest jakby taka podstawowa usługa, czyli dokonujemy takiej przyspieszonej, skróconej analizy rynku i proponujemy partnerów, tak? Ale tak naprawdę najbardziej skutecznymi metodami wsparcia przez nas polskich przedsiębiorców są takie metody bezpośrednie. Innymi słowy, namawiamy przedsiębiorców do udziału w rekomendowanych przez nas wydarzeniach promocyjnych bądź targowych. Niekoniecznie to musi być właśnie w ramach jakichś programów sektorowych. Bardzo często firmy powinny się pojawiać na określonych wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jeśli się tam nie pojawią, to tam na pewno pojawią się ich potencjalni lub obecni konkurenci. No i oczywiście proponujemy także pewne wydarzenia promocyjne, które są skierowane do szerszego grona firm polskich szukających partnerów na terenie Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę. Czym zajmuje się Państwa firma? Działalność naszej firmy podzieliła się na dwa obszary. Po pierwsze, tworzenie zaawansowanych biznesowych i użytkowych aplikacji mobilnych na zlecenie. Po drugie, tworzenie własnych produkcji, głównie gier mobilnych, które już zostały nieraz nagradzane w Polsce i za granicą. A jakie są Państwa oczekiwania w związku z udziałem w projekcie Polski Most Krzemowy? Po projekcie chcielibyśmy nawiązać kontakty z zagranicznymi zarówno firmami, partnerami, jak i inwestorami. Po drugie, chcielibyśmy zobaczyć, jak to wszystko tam funkcjonuje. Biznes, rozwój startupu, networking. Nasza firma generalnie zajmuje się budową oprogramowania i dostarczaniem rozwiązań dla dużych korporacji oraz hostingiem i takimi kompleksowymi rozwiązaniami łączącymi technologie i informatyczne, sprzętowe, jak i programowe. A jakie są Państwa oczekiwania w związku z udziałem w projekcie Polski Most Krzemowy? Myślę, że w głównej mierze będzie to nawiązanie kontaktów, uzyskanie informacji, w jaki sposób można rozwinąć biznes za granicą i ewentualnie dowiedzieć się o to, w jaki sposób można te kontakty uzyskać już bezpośrednio na miejscu w Stanach Zjednoczonych. Moja firma specjalizuje się w tworzeniu interaktywnych aplikacji, w szczególności specjalizujemy się w aplikacjach wykorzystujących augmented reality, czyli rzeczywistości rozszerzonej. A jakie są oczekiwania Państwa w związku z uczestnictwem w projekcie Polski Most Krzemowy? Przede wszystkim oczekujemy profesjonalnej oceny naszych projektów, naszych pomysłów przez zatrudnionych profesjonalistów. No i też będziemy szukać partnerów w Stanach Zjednoczonych, którzy będą pomagali nam rozwijać nasz biznes. Zajmujemy się zarządzaniem i konwertowaniem prezentacji do języka HTML. Pliki PowerPointowskie Keynote przerabiamy na HTML5. To umożliwia pewne interakcje, które są właściwe tylko dla internetu. Z drugiej strony jest to narzędzie, które pozwala administrować, czyli zarządzać wszystkimi prezentacjami. No i to pozwala także na trakowanie, użyję może polskojęzycznego zwrotu, czyli sprawdzanie aktywności w związku z prezentacjami. A to już jest bardzo ważna kwestia dla działów sprzedaży, bo jeżeli taki dział sprzedaży zaadoptuje naszą aplikację, będzie mógł właśnie sprawdzać, jak ta dana prezentacja funkcjonuje, jak pracuje na sukces sprzedażowy. Więc ogólnie rzecz biorąc jest to narzędzie wspomagające sprzedaż, dotyczące działu marketingu Closed Loop Marketing. Tak też nasze rozwiązanie się nazywa Closed Loop Marketing Systems. A jakie są Państwa oczekiwania w związku z uczestnictwem w projekcie Polski Most Krzemowy? Na pewno chcemy podbić amerykański rynek, ale powinna być to trampolina do podbicia rynków na całym świecie, ze względu na to, że Dolina Krzemowa, z którą jesteśmy też związani przez naszych partnerów biznesowych, no jest dla nas miejscem, które przede wszystkim jest oknem na świat. Być może na mocno konkurencyjnym amerykańskim rynku nie odniesiemy jakiegoś spektakularnego sukcesu, natomiast na pewno będzie to świetne doświadczenie, żeby zdobyć pozostałe rynki, na przykład rynki Ameryki Południowej, gdzie też się wybieramy przy okazji podróży na tamtą stronę globu.